Hello everyone, welcome back to the Competitive Minds Learn to Conquer. I hope all of you are doing really great and fine. సో ఈరోజు మనం నెక్స్ట్ ఎస్బీఐ క్లర్క్ ప్రీ మాక్ 2024లో మనం ఆల్రెడీ రీజనింగ్ అండ్ ఇంగ్లీష్ పేపర్ ఆఫ్ ఎస్బీఐ క్లర్క్ 2024 ప్రీ ఆల్రెడీ చేసేసాము రీజనింగ్ అండ్ ఇంగ్లీష్ క్లాసెస్. మనం ఇప్పుడు క్వాంట్ క్వశ్చన్ పేపర్ని సాల్వ్ చేద్దాము. అండ్ మోర్ ఎవర్ ఫస్ట్ టైం ఈ ఛానల్ని విజిట్ చేసిన వాళ్ళు మనం టార్గెట్ ఎస్బీఐ 2025 బ్యాచ్ని స్టార్ట్ చేసాం. మనం క్లాస్ 9లో ఉన్నాము. క్లాస్ 9 బట్ మనం డే 12లో ఉన్నాము. సో టార్గెట్ ఎస్బీఐ 2025 బ్యాచ్ అనేది స్టార్ట్ చేసాము. దాంట్లో మనం రీజనింగ్, క్వాంట్ అండ్ ఇంగ్లీష్ క్లాసెస్ని కవర్ చేస్తున్నాము. ఎవరైతే ఫస్ట్ టైం చూస్తున్నారో ఆ క్లాసెస్ని కూడా కంప్లీట్ చేయండి ఈ క్లాస్ అయిన తర్వాత. అండ్ మోర్ ఓవర్ దీంతో పాటు టైం టేబుల్ కూడా అవైలబుల్గా ఉంది వెబ్సైట్లో, యూట్యూబ్ ఛానల్లో. సో గో అండ్ వాచ్ ద టైం టేబుల్ అండ్ అకార్డింగ్లీ మీరు టైంని సెట్ చేసుకోండి. అండ్ మోర్ ఎవర్ ఛానల్ డిస్క్రిప్షన్లో మీకు టెలిగ్రామ్ లింక్ కూడా ఉంది. అండ్ జాయిన్ ద ఛానల్ సో దట్ మనం ఎలాంటి క్వశ్చన్స్ అయినా ఎలాంటి డౌట్స్ అయినా ఆ ఛానల్లో డిస్కస్ చేయొచ్చు. సో మనం ఇప్పుడు నెక్స్ట్ క్వాంట్ క్లాస్ని స్టార్ట్ చేద్దాము. అండ్ మోర్ ఓవర్ మీకు ఇప్పుడు దాకా జాన్ మనం మిడ్ జాన్కి వచ్చేసాము. సో మిడ్ జాన్ నుంచి ఎప్పుడైనా మీ ఎస్బీఐ ప్రీ ఎగ్జామ్ జరగచ్చు. లైక్ విత్ ఇన్ 1 వీక్ ఎస్బీఐ రిలీజ్ చేస్తుంది ఎగ్జామ్ డేట్స్. సో నెక్స్ట్ వీక్ అయినా అవ్వచ్చు. సో బీ సీరియస్ అండ్ డోంట్ వేస్ట్ యువర్ టైం. సో విల్ స్టార్ట్ విత్ ద క్వాంట్ క్లాస్. ఓకే, మనం ఇంగ్లీష్ ఆల్రెడీ కంప్లీట్ చేసేసాము. క్వాంట్ క్లాస్ని స్టార్ట్ చేద్దాం. సో క్వాంట్ క్లాస్లో ఫస్ట్ మనం ఈ క్వశ్చన్స్ని చేద్దాము. చాలామంది క్వాంట్లో ఈ సబ్జెక్టివ్ క్వశ్చన్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో వాటిని చేయరు బికాస్ దే విల్ అవాయిడ్ దెమ్. అండ్ దాని నుంచి ఎదర్ డిఐ కానీ ఇలాంటివి 10 క్వశ్చన్స్ ఇస్తారండి మీకు ఎగ్జామ్లో. సో ఈ 10 క్వశ్చన్స్లో మ్యాక్సిమం మీకు ఈ 10 క్వశ్చన్స్కి యూ షుడ్ బి గివింగ్ అరౌండ్ 3 minutes ఆఫ్ టైం ఈ మ్యాక్సిమం, ఎందుకంటే ఈ క్వశ్చన్స్ చాలా ఈజీగా ఉంటాయి. అండ్ దీంతో పాటు మీకు సింప్లిఫికేషన్ అండ్ అప్రాక్సిమేషన్స్ కూడా ఉంటాయి. ఈ అప్రాక్సిమేషన్స్ అండ్ సింప్లిఫికేషన్స్కి మీకు ఈ రెండు కలిపి అరౌండ్ 2.5 minutes ఆఫ్ టైం ఇవ్వాలి. ఓకే, అండ్ డిఐ కూడా ఉంటుంది. ఈ డిఐ విల్ బి వెరీ ఈజీ, దానికి ఒక 2 minutes టైం ఇవ్వాలి. అండ్ దీంతో పాటు మీకు ఇంకా ఏముంటాయి, క్వాడ్రాటిక్ ఈక్వేషన్స్ ఉంటాయి. అవి దానికి ఒక 2 minutes ఇచ్చినా మీకు ఎగ్జామ్లో మొత్తం ఆ 35 క్వశ్చన్స్ని షుడ్ బి లెస్ దాన్ 10 minutes, అరౌండ్ 10 minutes టైం ఇవ్వాలి 35 క్వశ్చన్స్కి. అండ్ ఇంకో 5 minutes మీకు ఏదైనా టఫ్గా అనిపించితే దాన్ని చెక్ చేసుకోవడానికి మీరు ఉంచుకోవాలి. కానీ సో ఈ 35 క్వశ్చన్స్ని మీరు టైం మేనేజ్మెంట్ చేసుకోవాలి. సో ఆ విధంగా మీరు టైమర్ ఆన్ చేసుకొని ఈ క్వశ్చన్స్ని సాల్వ్ చేయడానికి ట్రై చేయండి. సో 1 to 6 క్వశ్చన్స్ మీకు చూపించాను కదా. సో ఈ మొత్తం క్వశ్చన్స్ని మీరు అరౌండ్ 2 minutes ఆఫ్ టైం తీసుకోండి మొత్తం క్వశ్చన్స్ని. ఆర్ ఇప్పుడు ఫస్ట్ టైం చేస్తున్న వాళ్ళు అట్లీస్ట్ ఒక 5 minutes తీసుకోండి. 5 minutes తీసుకొని ఈ మొత్తం క్వశ్చన్స్ని సాల్వ్ చేయడానికి ట్రై చేయండి. అండ్ మోర్ ఓవర్ మీకు ఏ టాపిక్స్లో క్వాంట్ కొంచెం కష్టంగా ఉందో ఆ టాపిక్స్ని కింద కమెంట్ సెక్షన్లో కమెంట్ చేస్తే నేను మీకు ఆ టాపిక్ మీద క్లాసెస్ అనేది తీసుకుంటాను. ఓకే, సో విల్ స్టార్ట్ డూయింగ్ ద క్వశ్చన్స్ రైట్ నౌ. ఓకే, ఫస్ట్ క్వశ్చన్లో చూద్దాం. ఏమంటున్నాడు, ద రేషియో ఆఫ్ ద పెరిమీటర్ ఆఫ్ ద లెంత్ ఆఫ్ రేషియో ఆఫ్ ద పెరిమీటర్ టు ద లెంత్ ఆఫ్ ద రెక్టాంగిల్ ఇస్ 3:1. సో రేషియో ఇచ్చాడు, పెరిమీటర్ టు లెంత్ ఆఫ్ రెక్టాంగిల్ ఇస్ 3:1 అన్నాడు. సో అండ్ ఇఫ్ ద పెరిమీటర్ ఆఫ్ ద రెక్టాంగిల్ ఈజ్ 108 సెంటీమీటర్స్. సో పెరిమీటర్ 3:1 అన్నాడు. అండ్ పెరిమీటర్ యొక్క వాల్యూ ఎంత ఇచ్చాడు, 108 సెంటీమీటర్స్. సో ఈ 3 ఏదైతే ఉందో విచ్ విల్ బి ఈక్వల్ టు 108. సో 3 ఈ వన్ పార్ట్ వాల్యూ ఎంత అయితే 36 సెంటీమీటర్స్ అవుద్ది. సో పి ఇస్ టు పెరిమీటర్ ఎంత 108 సెంటీమీటర్స్ ఉంటే లెంత్ విల్ బి 36 సెంటీమీటర్స్. ఓకే, అండ్ పెరిమీటర్ ఆఫ్ రెక్టాంగిల్ ఫార్ములా ఏంటి, 2 × L + B విచ్ ఇస్ ఈక్వల్ టు 108 అన్నాడు. ఓకే, మన క్వశ్చన్లో ఏమన్నాడు, దెన్ ఫైండ్ ద రేషియో ఆఫ్ ద బ్రెడ్త్ ఆఫ్ ద రెక్టాంగిల్ టు ద పెరిమీటర్ ఆఫ్ ద రెక్టాంగిల్. బ్రెడ్త్ ఇస్ టు పెరిమీటర్ యొక్క రేషియో ఎంత అన్నాడు. సో మనం దీంట్లోంచి ఓకే, సో లెంత్ ప్లస్ 36 పెడితే 36 ప్లస్ బి పెడితే 54 వచ్చింది. సో బి ఈజ్ ఈక్వల్ టు 54 - 36 ఈజ్ ఈక్వల్ టు 18. సో బ్రెడ్త్ ఎంత 18 ఇస్ టు పెరిమీటర్ ఎంత 108. 9 2s 18,
9 ones 9, 9 twos 18. So 1 is to 6. సో ఈ క్వశ్చన్కి ఆన్సర్ 1 is to 6. మీకు పెరిమీటర్ ఆఫ్ రెక్టాంగిల్ ఫార్ములా తెలిస్తే మీకు ఈ క్వశ్చన్ మొత్తం ఈజీ అయిపోద్ది. సో పెరిమీటర్ ఆఫ్ రెక్టాంగిల్ తెలియని వాళ్ళు 2 ఇంటూ ఎల్ ప్లస్ బి ఫార్ములా అండ్ ఏరియా ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఎల్ ఇంటూ బి. సో ఎల్ అంటే ఏంటి, లెంత్ ఆఫ్ రెక్టాంగిల్ అండ్ బి అంటే బ్రెడ్త్ ఆఫ్ రెక్టాంగిల్. అండ్ రెక్టాంగిల్ అంటే ఇలా ఉంటుంది, ఇది ఎల్ ఇది బి. సో దిస్ ఇస్ ద హోల్ కంప్లీట్ క్వశ్చన్ అనమాట. సో యా, నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ చూద్దాం. Next, Priya started a business with an investment of 57,000, and after 6 months, Sony joined her, investing 95,000. If the profit at the end of the year is this much, then what is the profit share of Sony? So profit share of Sony అడుగుతున్నాడు. ఇలాంటి ప్రాఫిట్ షేర్కి మనకి ఏంటంటే ప్రాఫిట్ షేర్ అడుగుతున్నప్పుడు ఇట్ విల్ బి అరౌండ్ అమౌంట్ ఇన్వెస్టెడ్, profit share ratio is equal to amount invested into time period. Amount invested into time period. So profit share, P1 profit of Priya is to profit of Sony is equal to amount invested of Priya and the 57,000 into any తను ఎట్ ద ఎండ్ ఆఫ్ ద ఇయర్ అంది. సో ప్రియా ఇన్వెస్ట్మెంట్ స్టార్ట్ చేసింది కంప్లీట్ 12 months చేసింది, అండ్ సోనీ 6 months తర్వాత జాయిన్ అయింది కాబట్టి తను 6 monthsలోనే 6 monthsే ఉంది, అండ్ తన ఇన్వెస్ట్మెంట్ అమౌంట్ అంటే 95,000. సో యా, మనం దీన్ని క్యాన్సిల్ చేస్తే 19 3s 19 5s 6 2s తనంత 6:5 అనమాట వాళ్ళ యొక్క ప్రాఫిట్స్ రేషియో. అండ్ ఎట్ ద ఎండ్ ఆఫ్ ద ఇయర్ మీకు ఎవరిది కావాలి, ప్రాఫిట్ షేర్ ఆఫ్ సోనీ కావాలి. సోనీ ఎంత 5, సో 5/11 into 22,000, 11 2s, so which is equal to 10,000. Profit share of Sony ఎంత 10,000. Profit share of Sony will be 10,000. Okay, so I hope this question explanation మీకు అర్థమైంది అనుకుంటున్నాను. నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ ని చూద్దాం. ఏమంటున్నాడు, a man can row at a speed of 6 kilometers per hour in still water and the speed of stream is 2 kilometers per hour. ఇది boats and streams క్వశ్చన్ అన్నమాట. boats and streams క్వశ్చన్. సో దీంట్లో బేసిక్ ఏంటంటే ఇక్కడ ఇక్కడ నుంచి ఇక్కడ వెళ్ళాలి అనుకుంటే ఇది ఒక స్ట్రీమ్ అనుకుంటే ఆర్ వాటర్ బాడీ అనుకుంటే దీంట్లో మనకి బోట్ ఉంటుంది. సో బోట్కి ఒక సెపరేట్ స్పీడ్ ఉంటుంది విచ్ ఇస్ గివెన్ బై స్పీడ్ ఆఫ్ బోట్ అండ్ సపరేట్గా ఈ వాటర్ లెవెల్కి వేరే స్పీడ్ ఉంటుంది, స్పీడ్ ఆఫ్ వాటర్. అండ్ దీంట్లో అప్ స్ట్రీమ్ అంటే రెండు ఉంటాయి, అప్ స్ట్రీమ్ డౌన్ స్ట్రీమ్ అని. ఇప్పుడు స్పీడ్ ఆఫ్ బోట్ అనేది వాటర్ లెవెల్ డైరెక్షన్లో ట్రావెల్ చేస్తుంటే దాన్ని డౌన్ స్ట్రీమ్ అంటారు. అప్పుడు స్పీడ్ ఆఫ్ బోట్కి స్పీడ్ ఆఫ్ వాటర్ యాడ్ చేస్తాము, ఎందుకంటే రెండు రెండు కలిపి స్పీడ్ బోట్ తొందరగా వెళ్ళిపోద్ది, రీచ్ అయిపోద్ది. అదే బోట్ ఇలా ట్రావెల్ చేస్తుంది అనుకోండి, వాటర్ లెవెల్ ఎలా ఉంది అండ్ బోట్ ఇలా ట్రావెల్ చేస్తుంటే అప్పుడు దాన్ని అప్ స్ట్రీమ్ అంటారు. దాంట్లో స్పీడ్ ఆఫ్ బోట్ అండ్ స్పీడ్ ఆఫ్ వాటర్ యొక్క డిఫరెన్స్ని మనం తీసుకుంటాము. సో దిస్ ఇస్ అప్ స్ట్రీమ్ అండ్ దిస్ ఇస్ డౌన్ స్ట్రీమ్. సో ఇక్కడ ఏమంటున్నాడు, a man can row at a speed of 6 kilometers per hour in still water. So speed of man ఎంత 6 kilometer per అవర్. అండ్ అలాగే అండ్ స్పీడ్ ఆఫ్ స్ట్రీమ్ ఎంత అంటున్నాడు 2 కిలోమీటర్ పర్ అవర్ అంటున్నాడు. సో యా, దిస్ ఇస్ ద థింగ్. దెన్ ఇఫ్ ద టైమ్ డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ ద అప్ స్ట్రీమ్ అండ్ డౌన్ స్ట్రీమ్ జర్నీ ఆఫ్ ద మ్యాన్ ఇస్ 40 minutes, ఫైండ్ ద డిస్టెన్స్. సో దీంట్లో ఇవి స్పీడ్స్ యొక్క డిఫరెన్స్ లో టైం యొక్క డిఫరెన్స్ ఇచ్చాడనమాట. సో ఫస్ట్ మనం అప్ స్ట్రీమ్ స్పీడ్ చూద్దాం. స్పీడ్ అప్ స్ట్రీమ్ ఇస్ ఈక్వల్ టు 6 minus 2 4 కిలోమీటర్ పర్ అవర్ అండ్ స్పీడ్ డౌన్ స్ట్రీమ్ ఎంత 6 plus 2 8 kilometer per hour. అండ్ ఇక్కడ మనకి ఏం చెప్తున్నాడు, మనకి ఏం తెలుసు, స్పీడ్ ఇస్ ఈక్వల్ టు డిస్టెన్స్ బై టైం అన్నాడు. సో మనకి స్పీడ్ అప్ స్ట్రీమ్ ఇస్ ఈక్వల్ టు డిస్టెన్స్ బై టైం, అలాగే స్పీడ్ డౌన్ స్ట్రీమ్ ఇస్ ఈక్వల్ టు డిస్టెన్స్ సేమ్ ఉంటుంది డిస్టెన్స్, ఎందుకంటే ఈ డిస్టెన్స్ సేమ్ ఉంటుంది రెండింటి మధ్యలో. నెక్స్ట్ టైం అప్ స్ట్రీమ్ అండ్ స్పీడ్ డౌన్ స్ట్రీమ్ ఇస్ ఈక్వల్ టు డి బై టైం 2. సో మనకి T1 ఏమొస్తుంది దీంట్లోంచి T1 ఇస్ ఈక్వల్ టు డి బై స్పీడ్ అప్ స్ట్రీమ్ అండ్ దీంట్లోంచి T1. సో T2 ఇస్ ఈక్వల్ టు డిస్టెన్స్ బై స్పీడ్
డౌన్ స్ట్రీమ్. మనకేం చెప్పాడు క్వెషన్‌లో? ఆ రెండిటి యొక్క డిఫరెన్స్ ఆఫ్ టైమ్ ఎంత అన్నాడు? T1 మైనస్ T2 డిఫరెన్స్ అన్నాడు. సో విచ్ ఈస్ D బై స్పీడ్ అప్ స్ట్రీమ్ మైనస్ డిఫరెన్స్ D బై స్పీడ్ డౌన్ స్ట్రీమ్. మనకి T1 మైనస్ T2 ఎంత అన్నాడు? 40 మినిట్స్ అన్నాడు. 40 మినిట్స్‌ని మనం ఏ విధంగా రాసుకోవచ్చు? 40 బై 60 విచ్ ఇస్ ఈక్వల్ టు 2 బై 3. సో దీన్ని 2/3 అవర్‌లో రాసుకోవచ్చు. అండ్ డిస్టెన్స్ Dని కామన్ తీసుకుంటే 1 బై స్పీడ్ అప్ స్ట్రీమ్ డిఫరెన్స్ 1 బై స్పీడ్ డౌన్ స్ట్రీమ్. ఓకే. సో మనకి డిస్టెన్స్ కామన్ తీసుకుంటే 1 బై స్పీడ్ అప్ స్ట్రీమ్ ఎంత? 1 బై 4 డిఫరెన్స్ 1 బై 8 విచ్ ఇస్ ఈక్వల్ టు 2 బై 3 విచ్ ఇస్ ఈక్వల్ టు 2 బై 3 is equal to D into 8 2 minus 1 1 by 8. సో D వాల్యూ ఎంత అయింది? D is equal to 16 by 3. ఇదంతా కిలోమీటర్లో వస్తుంది. సో దిస్ ఇస్ ద answer. D is equal to 16 by 3 kilometers, which is our answer. So yeah, this is how you solve the questions based on boats and streams. So D is equal to 16 by 3 kilometers అనేది దీని ఆన్సర్ అవుద్ది. సో దిస్ ఇస్ our third question అండి. ఐ హోప్ ఇక్కడ దాకా మీ ఈ క్వశ్చన్ ఎక్స్ప్లెనేషన్ మీకు అర్థమవుతుంది అనుకుంటున్నాను. ఇఫ్ యూ డూ సో ప్లీజ్ డూ లైక్, షేర్ అండ్ సబ్స్క్రైబ్ ద ఛానల్ ఫర్ మోర్ అప్డేట్స్ అండ్ ఆల్సో జాయిన్ ద టెలిగ్రామ్ లింక్ ఇన్ ద డిస్క్రిప్షన్. ఓకే. సో నెక్స్ట్ ఏంటంటే ఇన్ ఎ హోటల్ దెర్ ఆర్ 10 స్టాఫ్ మెంబర్స్ దర్ యావరేజ్. సో టోటల్ 10 మెంబర్స్ ఉన్నారు అండ్ వాటి యొక్క యావరేజ్ వెయిట్ ఎంత? 50 కేజీ అన్నాడు. సో 10 మెంబర్స్ యొక్క యావరేజ్ వెయిట్ 50 కేజీ అంటే అప్పుడు టోటల్ వెయిట్ ఎంత అవుద్ది? టోటల్ వెయిట్ ఆఫ్ 10 members will be average is equal to total by number of elements. Number of elements. సో మనకి ఎక్కడ ఎంత టోటల్ తెలీదు. సో టోటల్ వెయిట్ ఇస్ టోటల్ వెయిట్ ఎంత అయితే యావరేజ్ ఇంటూ నంబర్ ఆఫ్ ఎలిమెంట్స్. సో టోటల్ వెయిట్ ఆఫ్ ద స్టూడెంట్స్ ఎంత? 10 ఇంటూ 50. ఓకే. 50 kg. This is the total weight. And when one of the staff members leaves the hotel, the average weight becomes 49 kg. సో దీంట్లోంచి 10 నుంచి ఒకళ్ళు వెళ్ళిపోతున్నారు. సో నెక్స్ట్ టోటల్ వెయిట్ 1, టోటల్ వెయిట్ 2 ఎంత అయింది? దీంట్లోంచి 10 నుంచి ఒకళ్ళు వెళ్ళిపోతున్నారు. సో 9 ఇంటూ 49 కేజీ అవుద్ది. ఓకే. దీని తర్వాత ఏం చెప్తున్నారు? ఇఫ్ వన్ ఆఫ్ ద న్యూ స్టాఫ్ మెంబర్స్ జాయిన్ ద యావరేజ్ వెయిట్ బికమ్స్ 52. సో ఇప్పుడు మళ్ళీ వెయిట్ 3 వెయిట్ 2 ఇది కదా, వెయిట్ 2 ఇది, వెయిట్ 3 టోటల్ వెయిట్ 2 టోటల్ వెయిట్ 3 ఎంతది? మళ్ళీ ఇంకొకళ్ళు జాయిన్ అవుతున్నారు అన్నాడు. ఇక్కడ ఒకళ్ళు వెళ్ళారు, ఇక్కడ మళ్ళీ జాయిన్ అయ్యారు. 10 ఇంటూ దాని యొక్క యావరేజ్ వెయిట్ ఎంత? 52 కేజీ అన్నాడు. ఓకే. ఫైండ్ ద డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ ద వెయిట్ ఆఫ్ ద మెంబర్ హూ లెఫ్ట్ ద హోటల్ అండ్ హూ జాయిన్ ద హోటల్. హూ లెఫ్ట్ ది హోటల్ అంటే ఈ రెండింటి యొక్క మైనస్ చేస్తే మీకు ఒక వెయిట్ వస్తుంది, వాళ్ళు లెఫ్ట్ చేశారు అని. అండ్ జాయిన్ అంటే ఈ రెండింటి యొక్క డిఫరెన్స్ జాయిన్. సో ఇక్కడ చూద్దాం ఆగండి. లెఫ్ట్ 10 ఇంటూ 50 మైనస్ 9 ఇంటూ 49. దీనికి చేస్తే మీకు ఏమొస్తుంది? పర్సన్ హూ లెఫ్ట్ ది హోటల్ వెయిట్ వస్తుంది. దీంట్లోంచి యూ హ్యావ్ టు మైనస్ డిఫరెన్స్ చేయాలి. వెయిట్ 3 మైనస్ వెయిట్ 2. సో ఇక్కడ ఎంత? 10 ఇంటూ 52 మైనస్ 9 ఇంటూ 49. ఈ విధంగా చేస్తే మీకు హూ జాయిన్డ్ వాళ్ళ యొక్క వెయిట్ వస్తుంది. సో దీని యొక్క డిఫరెన్స్ మనకు కావాలి, వెయిట్ డిఫరెన్స్. సో మనం ఇక్కడ దీనిలో పెట్టుకుంటే సో మైనస్ 9 ఇంటూ 49 అండ్ దిస్ మైనస్ 9 ఇంటూ దిస్ విల్ బి ప్లస్ 9. సో దీని యొక్క డిఫరెన్స్. సో 10 ఇంటూ 50 మైనస్ 10 ఇంటూ 52. సో 10 కామన్ తీసుకుంటే డిఫరెన్స్ ఎంత? ఏది ఎక్కువ ఉంటే అది తీసుకోవాలి. సో 2. సో విచ్ ఇస్ ఈక్వల్ టు 20 కేజీ. సో డిఫరెన్స్ ఎంత? వాళ్ళిద్దరి యొక్క డిఫరెన్స్ వెయిట్ విల్ బి 20 kg. This is our answer. So yeah, that's how we'll solve the weights question. So direct గా చేసేసాను. డిఫరెన్స్ ఆఫ్ వెయిట్స్ అంటే ఈ రెండింటి మధ్య డిఫరెన్స్ చేస్తే ఫస్ట్ 2 మధ్య డిఫరెన్స్ చేస్తే ఎంతమంది వెళ్ళిపోయారో తెలుస్తుంది. అండ్ నెక్స్ట్ డిఫరెన్స్ చేస్తే ఎంతమంది జాయిన్ అయిన వాళ్ళ డిఫరెన్స్ తెలుస్తుంది. సో దాన్ని బట్టి విల్ solve the question. Next is our ratio and mixture part. Okay. So ratio of milk and water in the mixture is 3:1 of 48 liters. So milk is to water యొక్క ratio is given 3:1. Total 48 liters అన్నాడు కాబట్టి
ఈ రేషియోలో మనం దీన్ని డివైడ్ చేసుకోవాలి. 48/4 విచ్ ఇస్ 12. సో 36 లీటర్స్ మిల్క్ ఉంటుంది అండ్ 12 లీటర్స్ వాటర్ ఉంటుంది దీంట్లో. అండ్ 10 లీటర్స్ ఆఫ్ మిక్స్చర్ ఇస్ టేకెన్ అవుట్ ఫ్రమ్ ద మిక్స్చర్. సో 10 లీటర్స్ ఆఫ్ మిక్స్చర్ తీస్తారు అంటే 3:1 రేషియోలోనే ఆ 10 లీటర్స్ని తీసేశారు. సో 10/4 చేస్తే 2.5. సో -7.5 లీటర్స్ ఇక్కడ అండ్ -2.5 లీటర్స్ ఇక్కడ తీసేశారు. సో దీని యొక్క డిఫరెన్స్ ఎంత అవుతుంది? దీంట్లో 9.5 వస్తుంది అండ్ దీంట్లో మీకు అరౌండ్ 28.5 లీటర్స్ వస్తుంది ఇక్కడ. ఓకే, అండ్ దీంట్లో 9.5 లీటర్స్ వస్తుంది. సో నెక్స్ట్ ఏమంటున్నాడు, దెన్ 20 లీటర్స్ ఆఫ్ వాటర్ ఇస్ యాడెడ్ టు ఇట్. 20 లీటర్స్ ఆఫ్ వాటర్ యాడ్ చేశారు అంటే ఇక్కడ మీకు ఏమొస్తుంది? 20 లీటర్స్ ఆఫ్ వాటర్ యాడ్ చేశారు అంటే ఇక్కడ మీరు 20 లీటర్స్ని యాడ్ చేయాలి. సో 20 లీటర్స్ని యాడ్ చేస్తే ఎంత? 29.5 అయింది. సో ఇక్కడ ఏమడిగాడు నీకు? ఫైండ్ ద ఫైనల్ డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ మిల్క్ అండ్ వాటర్. మిల్క్ అండ్ వాటర్ యొక్క ఫైనల్ డిఫరెన్స్ కనుక్కోండి అన్నాడు. సో ఎంత అయింది? 1 లీటర్ అయింది. సో 1 లీటర్ని మనం ఇక్కడ ఆన్సర్గా టిక్ చేయాలి. సో దిస్ ఇస్ అవర్ ఫిఫ్త్ క్వశ్చన్. సో విల్ స్టార్ట్ డూయింగ్ ద నెక్స్ట్ అండ్ ద లాస్ట్ పార్ట్ ఆఫ్ దిస్ పార్ట్ ఆఫ్ ద క్వశ్చన్. సో ఏంటి దీంట్లో? సో దీంట్లో ఏంటంటే a sum is lent at a simple interest of 7% per annum. If at the end of the 3 years the amount received is 4840, then find the sum lent. మనకి ఏం తెలుసు? ఇది సింపుల్ ఇంట్రెస్ట్ అండ్ కాంపౌండ్ ఇంట్రెస్ట్ బేస్డ్ క్వశ్చన్ అనమాట. సో దీంట్లో ఏమంటున్నాడు? మనకు సింపుల్ ఇంట్రెస్ట్ ఫార్ములా తెలుసు. ఏం తెలుసు? I is equal to PTR/100. సో అండ్ దీంట్లో మనకి ఏం చెప్పాడు? సమ్ టైం ఎంత? 3 years అండ్ రేట్ ఆఫ్ ఇంట్రెస్ట్ ఇస్ అరౌండ్ 7% per annum. అండ్ మనకి అమౌంట్ ఇచ్చాడు. అమౌంట్ అంటే ఏంటంటే అమౌంట్ ఇస్ ఈక్వల్ టు ప్రిన్సిపల్ ప్లస్ ఇంట్రెస్ట్. అమౌంట్ ఇస్ ఈక్వల్ టు ప్రిన్సిపల్ ప్లస్ ఇంట్రెస్ట్ కాబట్టి మనకి ఏం తెలుసు ఇక్కడ? ఇది కొంచెం క్లియర్ చేద్దాం కింద. ఇంకా ఇక్కడ ఏం తెలుసు? సో అమౌంట్ ఇస్ ఈక్వల్ టు పి ప్లస్ ఐ. సో మనకి పి ప్లస్ PTR/100 చేస్తే అమౌంట్ వస్తుంది. సో పీని కామన్ తీసుకొని 1 ప్లస్ TR/100 ఆర్ వీ కెన్ డూ P ఇంటూ 100 ప్లస్ TR/100 చేస్తే ఈ వాల్యూ మీకు అమౌంట్కి ఈక్వల్ అవుద్ది. సో దీంట్లో మనం P మనకు తెలియదు, 100 ప్లస్ టీఆర్ వాల్యూ ఎంత? 7 3 21 బై 100 చేస్తే మీకు అమౌంట్ ఎంత అన్నాడు? 4840 విచ్ ఇస్ ఈక్వల్ టు 121p బై 100 ఇస్ ఈక్వల్ టు 4840. సో 121 ఇంటూ 40 చేస్తే సో p వాల్యూ ఎంత? 4000. p is 4000 రూపీస్. ఇది p రూపీస్లో వస్తుంది ఎందుకంటే ప్రిన్సిపల్ అమౌంట్ కాబట్టి. సో దిస్ ఇస్ హౌ యూ సాల్వ్ ద సింపుల్ ఇంట్రెస్ట్ అండ్ కాంపౌండ్ ఇంట్రెస్ట్ క్వశ్చన్. సో ఇలాంటి క్వశ్చన్స్ని మనం ఇంకా టేకప్ చేద్దాం ముందు క్లాస్లో, సో దట్ ఇట్ విల్ బీ ఈజియర్ ఫర్ యూ ఈ క్వశ్చన్ సాల్వ్ చేయడానికి. నెక్స్ట్ మనం మిగిలిపోయిన ఈ 3 క్వశ్చన్స్ ఉన్నాయి. ఈ 3 క్వశ్చన్స్ని కూడా మీరు సాల్వ్ చేయడానికి ట్రై చేయండి విత్ ఇన్ 2 minutes ఆఫ్ టైమర్ ఆన్ చేసుకొని సాల్వ్ చేయండి. బికాస్ టైమర్ విత్ ఇన్ టైం సాల్వ్ చేయడమే చాలా ఇంపార్టెంట్. సో విల్ స్టార్ట్ విత్ దిస్ 7th క్వశ్చన్. మీరు పాజ్ చేసి ట్రై చేశారని అనుకుంటున్నాను. విల్ స్టార్ట్ డూయింగ్ దిస్ క్వశ్చన్. సో అ డీలర్ పర్చేస్డ్ అ వాషింగ్ మెషిన్. సో ఇది ఒక కాస్ట్ ప్రైస్, సెల్లింగ్ ప్రైస్ అండ్ మార్కెట్ ప్రైస్ మీద క్వశ్చన్ అనమాట. సో ఒక డీలర్ ఉన్నాడు, తను వాషింగ్ మెషిన్ కొనుక్కున్నాడు. హీ అలౌస్ అ డిస్కౌంట్ ఆఫ్ 10% ఆన్ ఇట్స్ మార్కెట్ ప్రైస్ అండ్ గెయిన్స్ 4000. సో మనం ఇక్కడ రాసుకుందాం కాస్ట్ ప్రైస్, సెల్లింగ్ ప్రైస్ అండ్ మార్కెట్ ప్రైస్ ఎలా ఉంటాయి. సో మార్కెట్ 10% డిస్కౌంట్ ఆన్ ఇట్స్ మార్కెట్ ప్రైస్. సో 10%. సో ఈ సెల్లింగ్ మార్కెట్ ప్రైస్ మీద డిస్కౌంట్ వస్తే మీకు అది సెల్లింగ్ ప్రైస్ అని. అండ్ డిఫరెన్స్ ఆఫ్ కాస్ట్ ప్రైస్ అండ్ సెల్లింగ్ ప్రైస్కి మీకు ఏమొస్తుంది? ఇక్కడ ప్రాఫిట్ వస్తుంది. సో దీని యొక్క డిఫరెన్స్ని మనం డిస్కౌంట్ అంటాం అనమాట. సో తనకి 100% ఒకవేళ తన వాల్యూ ఉంటే డిస్కౌంట్ ఎంత ఇచ్చాడు? 10% ఇచ్చాడు. సో 10% డిస్కౌంట్ ఇచ్చాడు అంటే 90% తనకు సెల్లింగ్ ప్రైస్ అయింది. అండ్ గెయిన్స్ 4000 అంటే తనకు వచ్చిన ప్రాఫిట్ 4000 అని చెప్పి దీని యొక్క డిఫరెన్స్ 4000 వచ్చింది. కానీ తన కొనడం మాత్రం కాస్ట్ ప్రైస్ అనేది కాన్స్టెంట్ ఉంటుంది. ఎందుకంటే తను ఎంత కొన్నాడో తను అమ్ముకోవడం అండ్ మార్కెట్ ప్రైస్ అనేది తన ఆ డీలర్ యొక్క బిజినెస్ మీద డిపెండ్ అవుద్ది. కానీ ఆ డీలర్ కొన్నది ఏదైతే ఉందో అది కాన్స్టెంట్గా కొంటాడు. సో మనకి ఇక్కడ మనకి ఏం తెలిసింది? మనకి ప్రాఫిట్ ఇస్ ఈక్వల్ టు సెల్లింగ్ ప్రైస్ మైనస్ కాస్ట్ ప్రైస్ అని తెలుసు కదా. సో సెల్లింగ్ ప్రైస్ ఎంత? 90% మైనస్ కాస్ట్ ప్రైస్ చేస్తే తన ప్రాఫిట్ ఎంత? 4000 రూపీస్ వచ్చింది.
అంతే కదా. అదే కాస్ట్ ప్రైస్ ఇస్ ఈక్వల్ టు 90% మైనస్ ఈ 4000 చేస్తే మీకు కాస్ట్ ప్రైస్ వాల్యూ వస్తుంది. ఓకే. అండ్ if he allows a discount of 20% on its market price and gains 33,000. సో 20% అంటే ఒకవేళ 100% మార్కెట్ ప్రైస్ ఉంటే 20% డిస్కౌంట్ ఇచ్చాడంటే 80%లో 80%కి అమ్మాడు. అప్పుడు తనకు వచ్చిన ప్రాఫిట్ ఎంత? 3300 అన్నాడు. సో 3300 అన్నాడు కాబట్టి ఈక్వేషన్ 1. సో దీంట్లోంచి సేమ్ పార్ట్ని సెకండ్ ఈక్వేషన్లో మెన్షన్ చేస్తే మీకు ఎంత వస్తుంది? సిపి ఈజ్ ఈక్వల్ టు 80% మైనస్ 3300. కానీ మనకేం తెలుసు, కాస్ట్ ప్రైస్ అనేది కాన్స్టెంట్గా ఉంటుంది. ఎందుకంటే ఆ డీలర్ కొన్నది సేమ్ లైక్ ఒక వాషింగ్ మెషిన్ అండ్ దాని కాస్ట్ ప్రైస్ కాన్స్టెంట్గా ఉంటుంది అండ్ సేమ్గా ఉంటుంది. సో ఈ రెండింటిని మనం ఈక్వేట్ చేస్తే 90% మైనస్ 4000 షుడ్ బి ఈక్వల్ టు 80% మైనస్ 3300. సో దీన్ని మనం చేస్తే 10% ఇస్ ఈక్వల్ టు 4000 మైనస్ 33, విచ్ ఇస్ ఈక్వల్ 40 మైనస్ 33 700. సో 700 వస్తుంది. సో అలాగే మీకు 100% చేస్తే ఎంత? 7000. సో మీకు మార్క్డ్ ప్రైస్ ఎంత వచ్చింది? 7000 వచ్చింది. ఓకే. దెన్ ఫైండ్ ద మార్కెట్ ప్రైస్. సో మార్కెట్ ప్రైస్ కనుక్కోమన్నాడు. సో 7000 వచ్చింది, విచ్ ఇస్ ద ఆన్సర్ అనమాట. సో మీరు ఈ క్వశ్చన్లో నెక్స్ట్ సెల్లింగ్ ప్రైస్ SP1 అండ్ SP2 అండ్ ఆల్సో కాస్ట్ ప్రైస్ CP. సో ఈ మూడు కనుక్కొని నాకు క్వశ్చన్స్లో కమెంట్ చేయండి. బికాజ్ సెల్లింగ్ ప్రైస్ 1 అంటే 90%, సెల్లింగ్ ప్రైస్ 2 అంటే 80%, అండ్ ఆల్సో కాస్ట్ ప్రైస్ కాన్స్టెంట్గా ఉంటుంది కాబట్టి ఈ ఈక్వేషన్స్లో మీరు సాల్వ్ చేస్తే కాస్ట్ ప్రైసెస్ వస్తాయి. సో కాస్ట్ ప్రైస్ని కూడా మీరు మెన్షన్ చేయండి కింద. Next, the time and work question. A and B can complete a work in 24 days. If A can complete the work in 48 days, then how many days B alone can complete the work? So మనకి ఏం తెలుసు, 1 by A plus 1 by B is equal to total efficiency. So time is inversely proportional to efficiency. So time is so 1 టైం ఇచ్చాడు కాబట్టి 1 బై టైం చేస్తే మీకు ఏమొస్తుంది? ఎఫిషియన్సీ వస్తుంది. ఎఫిషియన్సీ మనం చూసుకోవాలి. సో 1/48 టోటల్. ఇక్కడ ఏం చెప్తున్నాడు? 1/24 ప్లస్ 1/b ఈజ్ ఈక్వల్ టు 1/48 అన్నాడు. సో 1/b ఈజ్ ఈక్వల్ టు 1/48 మైనస్ 1/24. సో దీనికి మనకి ఎల్సిఎం చేస్తే 48, 1 మైనస్ 2. సో అరాౌండ్ డిఫరెన్స్ కాబట్టి 1/48. సో 1/b. సో బి ఒక్కడే ఎన్ని రోజులు కంప్లీట్ చేస్తాడు? సో బి అలోన్ క్యాన్ డూ అ వర్క్ ఇన్ 48 డేస్. దిస్ ఈస్ ద ఆన్సర్ ఆఫ్ దిస్ క్వశ్చన్. సో యా, దట్స్ హౌ వి సాల్వ్ దిస్ క్వశ్చన్స్. అండ్ నెక్స్ట్ మనం చూద్దాం లాస్ట్ క్వశ్చన్. నెక్స్ట్, the ratio of the present ages of A and B is 1:3. 1:3 అన్నాడు. A is to B present ages ratio 1:3, and the ratio of the present 1:3. The ratio of the present age of A and C is 2:3, and A is to C. A ఎందుకు ఇలా రాసుకున్నా అంటే A కామన్ ఉంది కాబట్టి A is to C present age ratio ఎంత? 2:3. సో 2:3. ఈ రెండు రేషియోస్ డిఫరెంట్గా ఉన్నాయి కాబట్టి మనం కామన్ ఫ్యాక్టర్తో మల్టిప్లై చేస్తే ఈ మొత్తాన్ని మనం ఒక విధంగా రాసుకోవచ్చు ఒకే సీరియల్లో. సో దీని ఇక్కడ 1, ఇక్కడ 2, ఇక్కడ 1 కనిపిస్తుంది కాబట్టి ఇంటూ 2 చేస్తే మనకి 2:3 and 3:2. ఇది ఒక కామన్ రేషియో వస్తుంది. సో A:B:3. సో A:B:C ఎంత? 2:3:3 అన్నమాట. సో దిస్ ఇస్ హౌ ద టోటల్ ప్రెసెంట్ సో టోటల్ రేషియో ఆఫ్ A:B:Cని మనం ఒకే దాన్ని రాసుకుందాము. నెక్స్ట్ ఏమంటున్నాను, ద డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ ద ప్రెసెంట్ ఏజ్ ఆఫ్ ఏ అండ్ సి యొక్క ప్రెసెంట్ ఏజ్ డిఫరెన్స్ ఎంత? 2 years అంటున్నాడు. సో డిఫరెన్స్ ఎంత? ఇక్కడ 1. ఆ డిఫరెన్స్ 1 ఈజ్ ఈక్వల్ టు 2. సో ఈ మొత్తాన్ని మీరు ఇంటూ 2తో చేస్తే సరిపోద్ది. సో 4, 2, 3, 6 and 2, 3, 6. సో A and C యొక్క డిఫరెన్స్ ఎంత? 2 years వచ్చింది. నెక్స్ట్ 2 years అంటే వీటి యొక్క సమ్ ఎంత? టోటల్ సమ్ 16 years. A and B and C యొక్క టోటల్ సమ్ 16 years. ఫైండ్ ద 14 years hence ఫైండ్ ద సమ్ ఆఫ్ దర్ ఏజెస్. 14 years అంటే ప్రతి ఒక్కరు 14 years పెరుగుతారనే కదా. ప్రతి ఒక్కరు 14 years పెరుగుతున్నారు అంటే 14 ఇంటూ 3, 3 4s 12, 3 1s 3, 4 42. సో దీన్ని ఈ 16 yearsని 42తో యాడ్ చేస్తే 58 years. సో 58 years will be our answer. So this is the basic conceptual maths questions, and I hope that all these questions మీరు కంప్లీట్గా సాల్వ్ చేశారు అనుకుంటున్నాను. ఇవి చాలా ఈజీ క్వశ్చన్స్ అనమాట. సో
ఈ క్వెషన్స్ని మీరు ఖచ్చితంగా ప్రాక్టీస్ చేయండి. అండ్ మనం ఒక టాప్ 20 క్వెషన్స్ సిరీస్ని తీసుకొద్దాము క్వాంట్ లెవెల్లో, సో దట్ మీకు ఈజీగా ప్రాక్టీస్ అవుద్ది. ఎవ్రీడే 20 క్వెషన్స్ మనం సాల్వ్ చేద్దాం విత్ ఇన్ అన్ అవర్. ఓకే, నెక్స్ట్ ఫైండ్ ద రాంగ్ టర్మ్ ఇన్ ద ఫాలోయింగ్ సిరీస్. ఏంటి? 100, 91, 81, 70, 60 అండ్ 45. ఇది రాంగ్ నెంబర్ సిరీస్ అండి. సో 100 మైనస్ 91 ఎంత? 9, 10, 11, మళ్ళీ 10, ఇక్కడ 15 వస్తుంది. సో 9, 10, 11 కదా. ఇక్కడ 10 రాకూడదు, ఇక్కడ 12 రావాలి అండ్ ఇక్కడ 13 రావాలి. సో 12 వస్తే మనకి ఎంత వస్తుంది? 6. 70 మైనస్ 12 చేస్తే 58 వస్తుంది. 58 చేస్తే మీకు 58 మైనస్ 45 ఎంత వస్తుంది? ఇక్కడ 45. సో ఇక్కడ 58 వస్తే ఖచ్చితంగా మీకు 13 వస్తుంది అనమాట. సో దిస్ ఇస్ ద రాంగ్ నంబర్ ఆఫ్ ద సిరీస్. నెక్స్ట్ 98, 128, 162, 200, 242 అండ్ 266. సో 98, 30. నెక్స్ట్ దీంట్లోంచి 34, దీంట్లోంచి 38, ఇది 42. సో ఇది చూడండి డిఫరెన్స్ 30, 34. దీంట్లో డిఫరెన్స్ 4 ఉంది, దీంట్లో డిఫరెన్స్ 4 ఉంది, దీంట్లో డిఫరెన్స్ 4 ఉంది. నెక్స్ట్ మీకు 46 రావాలి, డిఫరెన్స్ 4 రావాలి. సో 242 ప్లస్ 46 చేస్తే 288 రావాలి, కానీ 266 ఇచ్చాడు, విచ్ ఇస్ రాంగ్ పార్ట్ ఆఫ్ ద సిరీస్. సో ఇక్కడ 288 రావాలి, ఇక్కడ 58 రావాలి. నెక్స్ట్ 64, 100, 134, 161, 180, 189. సో దీంట్లో చూద్దాం, ఇది 9, ఇది 36, ఇది 34, ఇది 37, అంతే కదా. 37, 27, సారీ 27, ఇది 27, నెక్స్ట్ 9, ఇది 19. సో ఇక్కడ చూడండి మీకు ఇక్కడ డిఫరెన్స్ 2 ఉంది, ఇక్కడ 10 ఉంది, ఇక్కడ 27 మైనస్ 19, ఇక్కడ 8 ఉంది, 10 ఉంది, 8 ఉంది, దాని తర్వాత 6 రావాలి, దాని తర్వాత 4 డిఫరెన్స్ రావాలి ఇక్కడ, కానీ ఇక్కడ 2 డిఫరెన్స్ వచ్చింది. సో ఇక్కడ చూడండి 27 మైనస్ 6 చేస్తే ఎంత రావాలి? 27 మైనస్ 6, 21 రావాలి. సో 134 మైనస్ 21 చేస్తే ఒక్క నిమిషం, ఇక్కడ ఎంత? 27 ఉంది కదా, 7 అండ్ ఇక్కడ 189, 9, 10, 1, 6, 7, 8. ఓకే, సో యా 19 మైనస్ 9, ఇది 10. సో 27 మైనస్ 19, 27 మైనస్ 19, 10 అండ్ 7, ఓకే 8, ఇక్కడ 8 వచ్చింది. సో ఈ విధంగా చూసుకుంటే ఇక్కడ మనకి 6 రావాలి, 10, 8, 6. సో 27 మైనస్ 6 చేస్తే ఎంత? 21. ఓకే 21 అంటే మనకి ఇక్కడ 21 రావాలి డిఫరెన్స్. సో 134 మైనస్ 21 చేస్తే మీకు ఎంత? 3, 11, ఇక్కడ 113 వచ్చింది అనుకోండి. సో 64, 113, 64 అండ్ 113 అండ్ డిఫరెన్స్ ఎంత? 113, 9, 49. ఓ సారీ. సో ఇక్కడ చూడండి డబుల్ డిఫరెన్స్ చెక్ చేసుకోండి. డబుల్ డిఫరెన్స్ చెక్ చేస్తే మీకు ఖచ్చితంగా 9, 19, 27 ప్లస్ 6, సారీ 27 ప్లస్ 6 చేయాలి. 13, 1, 2, 3. సో ఇక్కడ 33 రావాలి, ఐఎమ్ సారీ. సో 9, 19, 27 పెరుగుతుంది, మైనస్ చేశాను నేను, విచ్ ఇస్ ద రాంగ్ థింగ్. 27 ప్లస్ 6 చేయాలి, 33. సో ఇక్కడ మీకు 33 రావాలి, మీకు 34 వచ్చింది కాబట్టి 33 రావాలి. సో 33 ప్లస్ 4 చేస్తే
ఇక్కడ 37 రావాలి. సో 134 మైనస్ 33 చేస్తే మీకు ఇక్కడ 101 రావాలి. కానీ మనకేమి ఇచ్చాడు? 100 ఇచ్చాడు. విచ్ ఇస్ ద రాంగ్ టర్మ్ ఆఫ్ ద సిరీస్. సో ఇది రాంగ్. ఇది 101. సో ఇది డబుల్ డిఫరెన్స్ అండ్ మోర్ ఓవర్ డిఫరెన్స్ ఇటు పెరుగుతుంది కాబట్టి మీరు ఇక్కడ డిఫరెన్స్ చేయకూడదు, యాడ్ చేయాలి. సో దట్ ఈస్ ద థింగ్ అనమాట. చిన్న కన్ఫ్యూజన్ అంతే. బట్ యా, we were able to solve the question 1 2 3. I hope if you are liking this explanation, please do like, share and subscribe. And yeah, నేను 4 క్వశ్చన్స్ చేస్తాను అండ్ ఫిఫ్త్ క్వశ్చన్ని మీరు ఓన్గా సాల్వ్ చేసి కింద కమెంట్ సెక్షన్లో మెన్షన్ చేయండి దిస్ ఫిఫ్త్ నంబర్ సిరీస్. సో నెక్స్ట్ 12, 25, 50, 150, 600 and 3000. So this very easily visible into 5, into 4, into 3, into 2 and into 1. సో ఇది ఇంటూ 1 అవ్వాలి, విచ్ ఇస్ 12 ఇస్ రాంగ్, 25 ఇక్కడ రావాలి. సో ఆర్ ఫోర్త్ క్వశ్చన్ కూడా మనం సాల్వ్ చేసాం. అండ్ ఈ క్వశ్చన్ ఫిఫ్త్ క్వశ్చన్ ఏదైతే ఉందో మీరు ఈ క్వశ్చన్ని ఓన్గా సాల్వ్ చేయండి అండ్ సాల్వ్ చేసి కమెంట్ సెక్షన్లో నంబర్ సిరీస్లో క్వశ్చన్స్ మెన్షన్ చేయండి, నంబర్ లైక్ కమెంట్లో మెన్షన్ చేయండి. అండ్ మోర్ ఓవర్ మీకు ఒక ఫస్ట్ క్వశ్చన్ ఏంటి నేను చెప్పింది, ఫస్ట్ క్వశ్చన్ అయితే ఇట్ ఈస్ ద సెల్లింగ్ ప్రైస్, కాస్ట్ ప్రైస్ దాని గురించి, కాస్ట్ ప్రైస్, సెల్లింగ్ ప్రైస్ దాని గురించి, SP1 అండ్ SP2 ఈ మూడిటికి ఆన్సర్స్ చెప్పాలి. అండ్ సెకండ్ ఈ నంబర్ సిరీస్కి మీరు ఆన్సర్ చెప్పాలి ఫిఫ్త్ క్వశ్చన్లో. ఓకే, సో అలా మెన్షన్ చేసి ఆన్సర్స్ రాయండి. అండ్ ఇప్పుడు మనం నెక్స్ట్ డిఐ పార్ట్కి వచ్చేద్దాము. అండ్ డిఐలో మనం అన్ని క్వశ్చన్స్ని ఫాస్ట్గా సాల్వ్ చేయడానికి ట్రై చేద్దాం. అండ్ ఈ డిఐకి మీరు ఇచ్చిన టైమింగ్స్ ఎంత అరౌండ్ 3 minutes ఆఫ్ టైం. ఈ 3 minutesలో మీరు ఈ మొత్తం డిఐని కంప్లీట్గా సాల్వ్ చేయడానికి ట్రై చేయండి. యా, సో డైరెక్షన్స్ నుంచి అవుదాం, పాస్ చేసి సాల్వ్ చేయడానికి ట్రై చేస్తారని అనుకుంటున్నాను. అండ్ విల్ స్టార్ట్ డూయింగ్ ద సొల్యూషన్. సో డైరెక్షన్స్లో ఏమంటున్నాను, స్టడీ ద ఫాలోయింగ్ ఇన్ఫర్మేషన్ కేర్ఫుల్లీ అండ్ ఆన్సర్ ద క్వశ్చన్స్. సో ద టేబుల్ బిలో షోస్ ద ఇన్వెస్ట్మెంట్ ఆఫ్ కాలియా అండ్ చున్కీ ఇన్ 3 different ఇన్సూరెన్స్ పాలసీస్. సో స్కీమ్ అండ్ 3 different ఇన్సూరెన్స్ పాలసీస్లో వాటి యొక్క ఇన్వెస్ట్మెంట్ చెప్తున్నాడు. సో కాలియా అండ్ చున్కీ అని ఇన్వెస్ట్ చేశాను. ద రేషియో, ఫైండ్ ద రేషియో ఆఫ్ ద టోటల్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ ఆఫ్ కాలియా ఇన్ ఈఎల్ఎస్ఎస్ అండ్ ఎల్ఐసి. ఇన్వెస్ట్మెంట్ ఆఫ్ కాలియా, ఈఎల్ఎస్ఎస్ అండ్ ఎల్ఐసి. సో 1950 అండ్ 2450. సో మనం ఇక్కడ చేద్దాం 0 0 5 + 5 10 1 9 10 14 14 1 2 3 4. సో 44,000 ఇన్వెస్ట్మెంట్ ఆఫ్ కాలియా ఎంత, 44,000 రేషియో కావాలి విత్ టోటల్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ ఆఫ్ చున్కీ అండ్ ఎన్పిఎస్ అండ్ ఈఎల్ఎస్ఎస్. సో చున్కీ, ఎన్పిఎస్ అండ్ ఈఎల్ఎస్ఎస్ చూద్దాం. 0 0 5 5 + 5 10 7 8 + 8 16 1 2 3 4 46,000 వచ్చింది. సో వాటి యొక్క రేషియోస్ ఎంత అయింది, 22:23. సో దీని యొక్క ఆన్సర్ ఏంటి, 22:23 అవుద్ది. సో చూడండి ఎంత ఫాస్ట్గా వచ్చిందో. So yeah, next question. If the investment of Gyan in NPS is 2,500 more than the investment of Chunki in ELSS. Investment of Chunki in ELSS ఎంత, 18,500. దీనికన్నా 2,500 ఎక్కువ అంటున్నాడు. 2 5 0 0 10 1 8 9 10 11 21,000 తనది. 21,000 ఇన్వెస్ట్మెంట్ ఆఫ్ గియాన్ ఇన్ ఎన్పిఎస్ అండ్ ద ఇన్వెస్ట్మెంట్ ఆఫ్ గియాన్ ఇన్ ఈఎల్ఎస్ఎస్. ఈఎల్ఎస్ఎస్లో ఇన్వెస్ట్మెంట్ ఆఫ్ గియాన్ ఎంత, 3,500 లెస్ దెన్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ ఆఫ్ గియాన్ ఇన్ ఆఫ్ కాలియా ఇన్ ఎల్ఐసి. ఇన్వెస్ట్మెంట్ ఆఫ్ కాలియా ఎల్ఐసిలో ఎంత, 19,500 కదా. దీంట్లో నుంచి మీకు ఎంత తీసేయాలి, 3,500 తీసేయాలి. సో దీంట్లో తీసేస్తే మీకు ఎంత అయింది, 0 0 0 16,000 అయింది. సో మీరు ఎలా కూడా చేసుకోవచ్చు, 18,500 ప్లస్ 19,500, 2,500 ఎక్కువ, 3,500 లెస్. సో ఈ రెండింటి మధ్య -1000 చేసేస్తే 2500 మైనస్ 3,500. ఈ రెండింటి యొక్క సమ్ని 1000తో మీరు తీసేస్తే మీకు ఆన్సర్ వచ్చేస్తుంది. దెన్ ఫైండ్ ద యావరేజ్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ ఆఫ్ గియాన్ ఇన్ ఎన్పిఎస్ అండ్ ఈఎల్ఎస్ఎస్. సో ఈ రెండింటిని నేను యాడ్ చేస్తే మీకు ఎంత వస్తుంది, 6 7 37 / 2 యావరేజ్ అన్నాడు కాబట్టి 2 1 2 2 8 16 18,500. ఇక్కడ దీని ఆన్సర్ 18,500 బై 2 చేయాలి ఎందుకంటే యావరేజ్ అన్నాడు కాబట్టి. సో దిస్ ఇస్ అ సెకండ్ క్వశ్చన్ ఆన్సర్. నెక్స్ట్ థర్డ్ క్వశ్చన్. ద ఇన్వెస్ట్మెంట్ ఆఫ్ చున్కీ ఇన్ ఈఎల్ఎస్ఎస్ అండ్ ఎన్పిఎస్ టుగెదర్. చున్కీ, ఈఎల్ఎస్ఎస్ అండ్ ఎన్పిఎస్ టుగెదర్. సో ఈ రెండింటి ఎంత, 46,000 కదా. ఆ రెండింటి యొక్క సమ్ ఇస్ వాట్ పర్సంటేజ్ మోర్ ఆర్ లెస్ దాన్ ద ఇన్వెస్ట్మెంట్ ఆఫ్ కాలియా ఇన్ ఎన్పిఎస్ అండ్ ఎల్ఐసి.
కాలియా, ఎన్పిఎస్ అండ్ ఎల్ఐసి ఈ రెండిటి యొక్క సమ్ అడుగుతున్నాడు, ఎన్పిఎస్ అండ్ ఎల్ఐసి. సో మనం 0 0 10 1 9 10 12 1 2 3 32. సో 32,000 కదా, 32,000 ఎంత ఎక్కువ అంటున్నాడు. సో 6 minus 2 4 4 minus 3 1 14 by 32 into 100. 2 sevens 14, 2 ones 2, 2 6 7 by 700 by 16 అన్నమాట. సో దీనికి దగ్గరగా ఉండి దీన్ని మీరు కన్వర్ట్ చేసుకుని దీనికి దగ్గరగా ఉండే ఆన్సర్ని మీరు మెన్షన్ చేయాలి ఆప్షన్స్ నుంచి. సో యా, దట్ ఈస్ ద ఆన్సర్ ఫర్ అవర్ థర్డ్ క్వశ్చన్. నెక్స్ట్, ఇఫ్ ద ఇన్వెస్ట్మెంట్ ఆఫ్ చయాన్ ఇన్ ఈఎల్ఎస్ఎస్ ఇస్ 50% ఆఫ్ ద యావరేజ్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ ఆఫ్ చున్కీ ఇన్ ఎన్పిఎస్ అండ్ ఎల్ఐసి. చున్కీ, ఎన్పిఎస్ అండ్ ఎల్ఐసి యొక్క ఇన్వెస్ట్మెంట్ ఎంత? చున్కీ, ఎన్పిఎస్ అండ్ ఎల్ఐసి ఈ రెండింటి యొక్క టోటల్ సమ్ ఎంత? 0 0 10 9 10 17 17 1 57,000. సో 57,000లో యావరేజ్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ అన్నాడు. సో 57,000 బై 2 చేస్తే మీకు ఎంత వస్తుంది? 2 2s 4 2 8 16 28,500 వస్తుంది. 28 దీనికి సో చూడండి ఇక్కడ 28,500 వస్తుంది. దీంట్లో ఇఫ్ ద ఇన్వెస్ట్మెంట్ ఆఫ్ చయాన్ ఇస్ ఇన్ ఈఎల్ఎస్ఎస్ ఇస్ 50% ఆఫ్ ద యావరేజ్ ఇన్వెస్ట్మెంట్. 50% అంటే మళ్ళీ బై 2 చేయాలి. సో 2 ones 2 4 14,250 అనమాట. సో దెన్ ఫైండ్ ద టోటల్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ ఆఫ్ చయాన్ ఇన్ ఈఎల్ఎస్ఎస్ ఎంత? 14,000. దీని ఆన్సర్ 14,250. So that is the answer for this question. So yeah, I hope that all these questions you are able to grasp it. Easy DI. సో తొందరగా చేయొచ్చు. 3 minutes is also చాలా ఎక్కువ టైం అనమాట దీనికి. Find the average of the total investment of Chunki in NPS, Kalia in NPS, and Chunki in ELSS together. Chunki in NPS and the Chunki in NPS 27,500 and Kalia in NPS. Kalia in NPS and the 12,500 and Chunki in ELSS. Chunki in ELSS and 18,500. 18,500 and దీని యొక్క average అంటే by 3 చేయాలి. So 5 tens 15 1 10 17 18 1 2 3 4 5 58 580 500 by 3. 3 ones 3 4 5 28 3 nines 27 3 5s 15 ఇది. సో 19,500 అనేది యావరేజ్ వాల్యూ ఆఫ్ దేర్ టోటల్ ఇన్వెస్ట్మెంట్. సో ఈ విధంగా మనం డిఐని కూడా ఇక్కడ కంప్లీట్ చేసేసాము. సో ఐ హోప్ ఈ డిఐ మీకు ఈజీగా అర్థమైంది అనుకుంటున్నాను. ఇది ప్రీవియస్ ఇయర్ 2024లో వచ్చిన మాక్ డిఐ అనమాట. సో I think this DI is easy and 3 minutes is more of the time for the DI. So ఇప్పుడు మనం నెక్స్ట్ పార్ట్ ఆఫ్ ద సిరీస్కి వెళ్దాం, విచ్ ఇస్ సింప్లిఫికేషన్. అండ్ ఈ సింప్లిఫికేషన్ చాలా ఈజీ అన్నమాట. ఈ సింప్లిఫికేషన్ మీరందరూ ఓన్గా ట్రై చేస్తారని అనుకుంటున్నాను. సింప్లిఫికేషన్స్ ఆర్ రియల్లీ ఈజీ. మీకు ఒక్క చిన్న రూల్ ఏంటంటే సింప్లిఫికేషన్లో బాడ్మాస్ రూల్ చూసుకోవాలి. సో బాడ్మాస్ రూల్లో ఫస్ట్ మీరు ఎక్కడైనా బ్రాకెట్స్ని సాల్వ్ చేయాలి. దాని తర్వాత ఆఫ్, తర్వాత డివిజన్, మల్టిప్లికేషన్, ఎడిషన్ అండ్ దెన్ సబ్ట్రాక్షన్. సో ఈ విధంగా మీరు ఎగ్జామ్లో క్వశ్చన్స్ని సాల్వ్ చేయాలి. సో బాడ్మాస్ రూల్ ఒకటే చాలా ఇంపార్టెంట్ సింప్లిఫికేషన్లో. అదే విధంగా ఇదే రూల్ని ఫాలో అవుతూ మీరు క్వశ్చన్స్ని సాల్వ్ చేయండి. సో యా, ఆల్ దీస్ క్వశ్చన్స్, సింప్లిఫికేషన్ క్వశ్చన్స్ మీరు ఎవ్రీ డే ఒక 15 క్వశ్చన్స్ దాకా చేస్తారని అనుకుంటున్నాను. అండ్ ఎవ్రీ డే మీరు 15 క్వశ్చన్స్ చేయడానికి ట్రై చేయండి. స్పీడ్ పెంచుకోవడానికి ట్రై చేయండి. అండ్ సింప్లిఫికేషన్స్ మ్యాక్సిమం చాలా తక్కువ టైంలో కంప్లీట్ చేయడానికి ఎంత ఫాస్ట్గా కుదిరితే అంత తొందరగా కంప్లీట్ చేయడానికి ట్రై చేయండి. అండ్ సింప్లిఫికేషన్స్కి మీకు మెయిన్ మంత్ర ఏంటంటే రావాల్సింది మీకు టేబుల్స్ రావాలి, ఎడిషన్స్ ట్రిక్స్ రావాలి, అండ్ సబ్ట్రాక్షన్స్ ట్రిక్స్ రావాలి, ఎడిషన్, సబ్ట్రాక్షన్స్ అండ్ మల్టిప్లికేషన్, మల్టిప్లాయింగ్ ట్రిక్స్ అండ్ డివిజన్. ఈ డివిజన్ ట్రిక్స్ కూడా రావాలి. ఈ విధంగా మీరు క్వశ్చన్స్ని సాల్వ్ చేస్తే ఖచ్చితంగా మీకు సక్సెస్ అనేది వస్తుంది. అండ్ మోర్ ఓవర్ దీంతో పాటు మీకు స్క్వేర్స్ అండ్ క్యూబ్స్ కూడా రావాలి. స్క్వేర్స్ అండ్ క్యూబ్స్ అండ్ ఆల్సో ద రూట్స్ కూడా రావాలి, రూట్స్. సో ఇవన్నీ చేస్తే ఖచ్చితంగా మీకు సింప్లిఫికేషన్స్లో చాలా లీస్ట్ టైం అనేది మీరు లీస్ట్ టైంలో సింప్లిఫికేషన్స్ అనేవి సాల్వ్ చేస్తారు. సో సింప్లిఫికేషన్స్ అండ్ మోర్ ఓవర్ ఎక్కువ ప్రాక్టీస్ చేస్తేనే తొందరగా మీకు స్పీడ్ అనేది పెరుగుద్ది. అది సింప్లిఫికేషన్స్కైనా, క్వాంట్కైనా, రీజనింగ్కైనా, ఇంగ్లీష్కైనా. సో యా, ఫర్ నౌ విల్ కంక్లూడ్ అవర్ సెషన్ హియర్. అండ్ ఇక్కడికి మనం రీజనింగ్, క్వాంట్ అండ్ ఇంగ్లీష్ అన్ని ఒక పేపర్ని, కంప్లీట్ పేపర్ని మనం మాక్
ఒక మాక్‌ని కంప్లీట్‌గా సాల్వ్ చేసాము. ఐ హోప్ దిస్ మాక్ సాల్వింగ్ మీకు అర్థమైంది అని అనుకుంటున్నాను. అండ్ చాలామంది రీజనింగ్ మాక్‌ని చూడలేదు. సో, వెళ్లి చూడండి. అండ్ ఇంగ్లీష్‌ని కూడా చూడండి. అండ్ దాంతో పాటు వేరే క్లాసెస్‌ని కూడా చూడండి. అండ్ ఆల్సో మనం టైమ్ టేబుల్ కూడా ఇస్తున్నాం కాబట్టి టైమ్ టేబుల్‌ని రిలీజియస్‌గా ఫాలో అయ్యండి. సో దట్ ఎవ్రీ టాపిక్ ఈస్ కవర్డ్ బిఫోర్ యువర్ ఎగ్జామ్. అండ్ యాహ్! ఇక్కడ దాకా మీకు ఈ క్లాసెస్ అర్థమవుతుంది అని మంచిగా అనిపిస్తే లైక్ చేయండి, షేర్ అండ్ సబ్స్క్రైబ్ కూడా చేయండి. అండ్ మీ ఫ్రెండ్స్‌తో కూడా షేర్ చేయండి. అండ్ కమెంట్ చేయండి. ఈ సింప్లిఫికేషన్ ఆన్సర్స్ అండ్ మిగతా క్వెషన్స్ నేను ఏవైతే అడిగానో వాటిని కూడా కమెంట్ చేయండి. అండ్ యాహ్! ఓకే గైస్, అండ్ వన్ మోర్ థింగ్, హ్యాపీ సంక్రాంతి. అండ్ ఈ సంక్రాంతి మీకు చాలా మంచి ప్రాస్పెరిటీ రావాలని కోరుకుంటున్నాను. అండ్ తొందరగా మీకు జాబ్ రావాలని కూడా కోరుకుంటున్నాను. అండ్ నెక్స్ట్ ఇయర్ సంక్రాంతికి మీ చేతిలో ఖచ్చితంగా ఏదో ఒక జాబ్ అనేది ఉండాలి అని విష్ చేస్తూ విల్ కన్క్లూడ్ ద సెషన్ హియర్. అండ్ యా, హ్యావ్ ఎ నైస్ డే.